Last week, a crude explosive detonated outside the U.S. Embassy in La Paz, Bolivia. 2 Marine Embassy guards were injured in the blast. 2 days later, a CIA asset in central Bolivia provided us with these images. Our analysts have identified the individual in the photo as DEA Special Agent. I am not a liar. I have killed thousands. I have fed more drug fiends than the top 3 pharmaceutical companies combined. I have stolen children from parents, wives from husbands, wiped out entire generations. But lying, that I have never done. The rest are offenses against humanity. Lying is an offense against yourself. I am the head of the Santa Blanca organization, which you call a cartel. I had a dream. I dreamed of a land where we could grow our own coca, produce our own cocaine, where we could run our business free from interference from the police, the government, the army, the Yankees. In my dream, a woman's voice asked me, Sueño, mijo, what if you had your own country? Like Moses, I led my people to the promised land, Bolivia. We came here. We bought the coca fields. What we couldn't buy, we took. We bought the police, the military, the judges, the politicians. We were on the verge of becoming the government itself, on the razor's edge from fulfilling my dream. Of creating a narco-state. The nation of Santa Blanca. Last week, a crude explosive detonated outside the U.S. Embassy in La Paz, Bolivia. 2 Marine Embassy guards were injured in the blast. 2 days later, a CIA asset in central Bolivia provided us with these images. Our analysts have identified the individual in the photo as DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval, my friend. Sandoval had spent the last 6 years investigating the local cocaine industry. Our understanding is that Sandoval was the intended target of the bombing. What the embassy bomb did not accomplish was completed up close and personal. Sandoval was captured, tortured, and killed. Then his body was dumped. We have yet to recover it. Our target, the group responsible for the embassy bombing and the death of Special Agent Sandoval, is the drug trafficking organization commonly known as the Santa Blanca Cartel. Yesterday, they were just narcos. Today, they're narco-terrorists. Initially, the Bolivian government resisted the Mexican cartel. They formed Unidad, a Bolivian special forces unit. It didn't go as planned. Thousands of bodies later, politicians, police officers, and journalists have become an endangered species. The Bolivian government has imploded on itself. With no other options, the new president made a deal with Santa Blanca. You stop killing our people, we'll look the other way. Since then, Santa Blanca has turned Bolivia into the nexus of the South American drug trade. With their friends in Mexico, they also have a clear pipeline to the US and Canada. The only way to stop Santa Blanca for good is to completely dismantle them, piece by piece. The cartel is organized into 4 operations: production, smuggling,
security, and influence. At the top of it all is El Jefe de los Jefes, boss of bosses, El Sueño.
Крики Геймер, привет, привет. Конечно, помню. Я помню всех своих подписчиков. The agent they murdered. You knew him? He was a friend of mine. Sorry for your loss. I could say it comes with a job, but it doesn't get any easier. No, it doesn't. Guess you've been down here a while? I've been living as Karen Bowman, international aid worker, for just about 5 years. Means living rough, but as a cover, it gets me out and about. At least it comes with a chopper. How'd you get in country? I flew in business class from Manaus.
Hey, I'm refreshed and ready for work, right? I just hitched rides from Barranco, Peru. How about you? I got on board a bus in Jujuy, Argentina, and drank all the way to Villazon. Nobody wants to deal with a drunk on the bus. That explains why you smell like ass. I've heard rumors about you guys. I was a rookie field officer in Moscow when the coup went down. There was talk you were involved? Nah, it must have been someone else. We were never there. It's not every day you get to meet an urban legend in the flesh. Huh, you should tell that to my kid. Maybe he'd listen when I tell him to take the trash out. Is it hard being someone who doesn't officially exist? You tell me, Karen Bowman, international aid worker. I'm sure you've seen the horrible, fucked up shit humans are capable of when there are zero repercussions. But let me tell you right now, no matter how you compartmentalize, how you desensitize, you can't prepare for El Sueño. He's got a religious streak that rates pretty close to delusional. He's taken vows of poverty, chastity. If he's not in it for the chocha or the money, he's in it for the power. This joint task force is CIA, DEA, JSOC. I'm your resident spook for this ride. Welcome to Operation Kingslayer. Our briefing said there'd be a contingent of locals. The Qatar is 26. They're a group of rebels who've been giving Unidad and Santa Blanca some resistance. We'll meet their leader, Pakatari, as soon as we touch down. Bolivians have a long history of hating us Yankees, but this time, let's hope the enemy of my enemy will be my friend. But don't turn your back on him. I'm not going to. Soldiers. This is the help you promised? That Sandoval promised? A single Yankee died, so you send a handful of soldiers. Hundreds of Bolivians have died from Santa Blanca's bullets. Where will my hundreds of soldiers come from? As Americans, we aren't here, remember? These soldiers are the best covert ops team our country has to offer. With their help, you won't need hundreds of soldiers. Are you familiar with the word Huber, Senora Bowman? Meet Pakatari, leader of the resistance group Qatar's 26. We will be working with the rebels to destabilize Santa Blanca's organization. They've been fighting Santa Blanca and corrupt Bolivian officials for nearly 6 years now. We'll need to coordinate targets. There's no time for this. We have information on Amaru's whereabouts. Amaru? You found him? Amaru is one of the founders of the Qatar's 26. More than that, her group is founded on his ideas. Without his theories of an agrarian proletariat, there would be no organized resistance against Santa Blanca and the corruption in our government. Amaru must be saved. If you were to assist my people, it would do much to earn my confidence. Where is he? We do not know exactly. We know he's in this province and that there is a Santa Blanca lieutenant who knows where he is. I'll put a call into the activity, see if they can dig more intel out of the airwaves. Start looking for that lieutenant and keep me informed of everything via sat phone. Good hunting. Saving Amaru is important to our cause, Yankee. Make sure you don't kill the Santa Blanca lieutenant before you get the chance to ask him questions.
Time to earn your pay, people. Put on your game faces. I tell you, I'm not too comfortable working with Pakatari and these rebels. Their kind of ideology always ends up with more bodies in the ground. What's your feeling on this op, Nomad? End of the day, this is a revenge mission. We need to focus and get this done quick before we get stuck between local politics and a firestorm of cartel bullets. First objective, track down that Santa Blanca lieutenant so we can find Amaru. Hooah. Let's go. I'm in. Let's roll. DJ Perico coming at you with the back-to-back hits. You know, given our reputation for being villains, you'd think more cartel members would wear black. But whether you're all done up like a ranchero chingon, or if you go for the crispy white t-shirt and the 501s with the crease ironed all sharp and shit, we usually dress with a little more tan and brown. Sometimes I think it might be easier for me in the morning if we had gang colors. I roll out of bed, look in my closet, and I can never figure out if my shit matches. Neta, bros. Can you wear two different shades of brown? Or does that just make you look stupid? We'll call into DJ Perico. Give him your fashion tips. Eyes up, we got hostiles in the area. Drone is airborne. I got a target carrying submachine guns.
Don't want to spook the target. Switch to suppressors. Got eyes on the target. Let's move. Got another tango. And baby makes 3. Frag out. Come mierda, culeros. Frag out. Get some. I know we're here. Be careful. Se quedan por aquí, cabrones. ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! They're gonna be on top of us in another few seconds. What do we do? Get the hell out of there! Clear. How you guys holding up?
spotting another tango. Hey, we got a narco with a submachine gun. Where you got him? Over by the sandbank emplacement. That was close. ¡Pinche cabrón! ¡Está bien, me rindo! ¡Está bien, ganaron! ¡Ya está! Here's the deal, asshole. You answer my questions, or I put a bullet in your gut and leave you to die in your own shit. ¿Lo entiendes? Chill the fuck out, cabron. What do you want? Amaru, where can I find him? You serious? That's what this is about? Sure thing. He's at Atoya Farm. Go on. Then you can see what we do to people who fuck with us. People like you. We need to get this done in a hurry. Amaru's... an old man. He's not gonna last long under torture. Shit, if they've been working on him for a while, there's a good chance he's already dead. Maybe, maybe not. Amaru's a major player in the rebel movement. The cartel will keep him alive as long as they can to find out what he knows. We can't afford to take any chances. There's too much riding on this. Let's move. Let's get moving. The cartel isn't gonna wait around for us to track down and rescue Amaru. We'll leave a marker so the rebels can pick up the supplies later. El sueño. The sicarios have found the escaped prisoner in the village of Culta. What a wonderful name for a town. They were protecting him? Sí. The village is known to Unidad as a haven for rebels. Why do these rebels even bother? Kill them all. The whole village. Visit divine wrath upon Culta. And wipe it off the face of the earth. Claro. Al rato. How did I rise through the ranks to become the most feared and respected woman in the cartel? And I always answer. I act like I ain't afraid of nothing. Like I have the biggest huevos in the room. And like nothing and nobody is gonna stop me from getting what I chingada madre want. And I tell those monkeys, and I'm telling you, do the same damn thing. It's the only way a woman can win Hang in on, our I'll world. drive. And if you live a life like ours, if you don't win, you're fucking dead. So even if being a bad morra doesn't feel true, if you act like it is, enough people will believe it that it will become the truth. Santa Blanca Radio con DJ Perico. ¿Qué pasa, plebe?
DJ Perico playing that music that makes your culito bounce up and down. But now, we're taking a break for a public service announcement. Do not betray Santa Blanca. You do not fuck with el sueño, wey. Here is a brief recording of what Jorge in Inca Camina has to say on the topic. Oh, mercy! Mercy! I will hear your Got some hostile activity. Heads up. Santa Blanca's out in force. Frag out. Come en mierda, culeros. They're on the road. Clear on this side.
Looks like some cartel soldiers are getting lit up by the rebels. Fire. Copy that. I'm engaging tangos. No targets present. I'm cool, let's move. Buckle up, people. Coming up on a Toyo farm. Remember, a lot of these Sicarios are ex-military. ID your targets. If Amaru gets killed by a stray round, Operation Kingslayer will be dead in the water before it even starts. Let's go. The drone is up. I see a second target. Tango number 3.
got one narco. The barn, inside. Rally on me. Roger that. Hang back, they see you. What's going on? Oh, here we go. They've seen us. Frag out. Ready? Fire, fire, fire. Copy. Target eliminated. There's a weapons case over here. Got no tangos on my radar. Entiendan, carajo. Clear over here. Agarraron a la persona que no debían. Exijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestias. Sé que alguien me escucha, cabrones. Sé que están ahí. Así que escuchen bien. La rebelión no perdona. Ah, I can use this. Pensar que esta pesadilla va a terminar. Esto ya es demasiado. Are you Amaru? What's left of him anyway? Come on, we're getting you out of here. Sure are a lot of lights and switches up here. Hey, let's go, let's go. Where are you taking me? Back to your friends. Entonces, pa' Qatar y has made his deal with the malditos extranjeros, the young fool. Pick it up with him, senor.
Yo, I got a weapons case here. Так, друзья, всем привет! Вы на канале Overlord Game Over. С вами я, Игорь J28 Рус. Играем в том классе Recon Wildlands. Пока проходим первую начальную миссию. По игре сказать ничего точно не могу. Вроде бы как бы все неплохо, но и не так, как хотелось бы. То есть хотелось бы, чтобы было еще лучше. Давайте сейчас посмотрим видеоролик и послушаем текст. We only saw run-of-the-mill Sicarios when we freed Amaru. But I haven't seen Yuri and Polito in at least 3 days, maybe 4. I don't know where they are now. We need more intel. We'll search every village and camp until we find something. Somebody's got to know something. Gather documents, hack computers, interrogate hostile lieutenants, talk to civilians. Ну, первая миссия это так, введение в боевую систему, возможности наших спецагентов. Heads up. Bowman's file on Yuri and Polito is coming through. That's the rundown. Давайте посмотрим видеоролик. There were 4 people in the room the night DEA agent Ricky Sandoval was murdered. El Sueño, the head of the Santa Blanca cartel, Ricky, and the last 2 were La Yuri and El Polito. Yuri and Polito met at a poor state-run hospital in Chiapas, where El Polito was doing his residency and La Yuri worked as a nurse. It was love at first sight. From the first moment their eyes met, they were inseparable. A love like no other. One day, a buchon named La Plaga walked into the ER, all shot up. It was touch and go for a while, but Yuri and Polito were able to save his life. La Plaga was grateful. He showered them with gifts, invitations to the most exclusive parties, even a new car. And after a while, La Plaga made Yuri and Polito the personal medical staff of the Santa Blanca cartel. But that wasn't their main job. See, Yuri and Polito know about the human body. They know how much pain a person can endure before he'll die. They know how to keep a person alive and awake so they can feel the pain. And most of all, they know how to inflict that pain. That's what they do in Itaqua province. When Santa Blanca captures someone that refuses to talk, the Yuri and El Polito make them talk. They break people. Like I said, there were 4 people in the room the night Ricky Sandoval was murdered. Sueño, Ricky, Yuri, and Polito. They kept Ricky alive while Sueño tortured him. Non-stop for 47 hours straight. They broke Ricky Sandoval. Then Sueño executed him. There were 4 people in the room the night
La Yuri and El Polito. They're a key part of Santa Blanca's security operation. Remember to check out Bowman's briefing on their chain of command. Guy in charge of security is El Muro, the Wall, personal bodyguard and childhood friend to El Sueño. El Muro's little brother is La Plaga, nasty piece of shit. Very active on social media. Head Sicario for the cartel. The hunt starts now. We want Sueño, we gotta work our way up the hierarchy. First targets are Yuri and Polito. We find the intel, we track them down, we take them out. Es el tinto. Qué ganas de bailar. There's got to be some intel we can dig up around here. Hold up, we got hostile activity. Hola, amigo. You hear anything about the cartel around here? Where they are, or things like that? Nomad, I've got Pakatari on the line. Sounds like he needs our help. Put him through. Hola, compadre. I have a problem in Itaqua, and Bowman says you may be able to help. My people need help. There have been many losses to the cartel, and the horrors inflicted by Yuri Polito Фабус, have привет, broken their привет. spirit. The fires of Да, там revolution проблемы have сегодня со almost gone связью. out. Не все гладко Tell me what you работает. need. There is a cartel supply convoy passing through the province soon. Capturing it would give my people much-needed supplies and restore their morale. Can you do this? Consider it done. Gracias. Taking orders from Pakatari now? Katari needs this convoy. We are gonna give it to him. The more he depends on us to get shit done, the more we can get out. Пока без вебки. Так, много тут у нас заданий. Неизвестная локация. Ну давайте, в принципе. Guess who has the details on the supply helicopter just aching to be stolen? Так, сейчас и боеприпасы. Рейды снабжения. Совершайте рейды за снабжение, чтобы получать больше количество припасов.
Так, бежать далековато. Нужна машина нам, наверное. Пока об игре неоднозначное мнение у меня сложилось. Sorry about this, brother, but I gotta have the car out. Где там наши? Hang on, I'll drive. А наш уже в машине. Интересно, конечно, как это все сделано. Вообще машина, конечно, и управляется интересно. Конечно, никакой тут физики. Santa Blanca commendation. Wait. Engaging hostiles. Shit, they spotted us. Давайте, давайте, убивайте его. There's a cartel commendation here. Ready to fire. Shitballs. Fucking sniper's got a zero. Get the fuck down. Так, уехали они. Frag out. Me mierda, culeros. Ром, привет, привет. Sniper, get the fuck down. Где он там засел, а? Да ну, тут пока ничего даже такого интересного не было. Так, вроде бы там двоих сняли, вот еще тут на вышке один сидит. Так, просто пробный запуск. Так, вроде бы все. Так, это у нас обучение отряду. Santa Blanca gives out a lot of these. Как вообще дела, дружище? Ну, это, ну, типа, да, но это получается, как тебе сказать, ну, в принципе, по стилистике, по смыслу, да, она похожа, но только тут нельзя играть, как бы онлайн есть, но в основном тут, как бы, получается корпоратив из 4 человек. То есть со мной бегают 3 бота, вон они, а либо можно с друзьями вместе 4 в игру заходить. Так, ну-ка, тормозника. Ну, честно, игра пока такая неоднозначная. Давай быстрее садись, ходишь там.
То есть боты маленько тупят. Так, еще одна локация. Вроде бы интересно как-то, и, ну не знаю, посмотрим, может просто непривычно. Ну тут, конечно, я так понял, больше рассчитано на игру с реальными игроками. GPS says the place is named Yopil. I don't see any signs of fighting. It's just a ghost town. А, тут вообще ничего нету. Так, до машины далековато. Ладно, сейчас возьмем другую машину. Нам нужен твой пикап. Sorry about this, brother, but I gotta have the car out. Clear out. I'll meet you there. Так, а что, он двухместный получается, да? Ладно, отдаем машину хозяину. Так, ну это точно четырехместный. Out of the car, now. Don't make this harder than it has to be. Так, там что-то на карте появилось. Сейчас я вылезу. Как бы мне кажется, можно было и без них бы тут поиграть спокойно. С ними, наверное, будет больше возни с этими ботами. Какая-то легенда. Так, ладно, поедем на нашу миссию. Где нам там наш пикап? Стрим, конечно, сегодня долго не будет. Завтра не на работу. Вот, может быть, еще минут 10-15. Так, мы с вами едем. Так. Ну это просто локация, тут ничего особенного нету. Давайте сюда подъедем. А, это же наша локация, ё-моё, как наша база. Ну, даю. Так, мы тогда поедем. Мы поедем вот сюда. Разведданные получать. Посмотрим, что это такое вообще. Нет, от Кратоса я не устал, просто разнообразие, может быть, и канал на пользу это пойдет. Кратос я прохожу только на стримах, так что отдельно не прохожу. Просто я знаю, что сейчас я, если засяду в игру God of War, то это опять на часа 2-3, она очень сильно затягивает.
Да, что-то далековато ехать, конечно. Теперь понятно, почему тут очень много машин, потому что тут передвигаться приходится довольно очень много по карте. Город Буэна-Вида. Мне кажется, данную игру, конечно, интересно было бы поиграть с реальными игроками. Так, еще выше получается. Вот у меня есть две игры, получается, Том Clancy. Это вот 6 Recon Wildlands, есть еще Том Clancy The Division. Как бы в плане динамики Division, конечно, лучше. This shows where we can find a deactivated rebel radio transmitter. We should go put it back on the air. Операции повстанцев. Если честно, очень много вот за этот час информации прям пришлось тут получить. Так, 170 метров, ну давайте. Повстанцы ваши союзники. Операция повстанцев разблокирует навыки поддержки. Да, машин, конечно, очень много. Ну и нужно заниматься вот такой вот. Ну, это не ерунда, конечно. Так, как туда попасть? Так, сейчас дроны запустим. Все, понял теперь я. Так, а где, как сюда попасть к ним? Да, UFC, да, я согласен, да. Чтобы привлечь больше подписчиков, да, нужно, конечно, снимать UFC. Ты прав здесь. UFC у нас будет завтра. Round just missed him. He's looking for the source. Frag out. Open fire. Copy. Get the cover. Move. They know we're here. Firing.
Вот где он там? А, вон, вижу я его. Бля, как их там много, а? Так, и вот где мои чуваки, интересно? Get ready. Fire. Roger. Так, вроде бы всех убили. Вижу. Рискованно было. Да, да, нужно 1000 набрать подписчиков. Я с тобой согласен. И, наверное, да, завтрашнего дня будем стримить и все. Тогда на канал будут заходить уже. Так, а с кем они там стреляют? Нет, не вижу никого. Ладно, бежим вниз. We're in a target poor environment. Clear. Так, боеприпасы, что ли, тут где-то рядом. Так. Вот миссия и вот ночью не люблю я. Да. Включаем боеприпасы. Так, где еще тут? С той стороны, что ли? We got enemy reinforcements incoming. Estos cabrones ya llegaron para ayudarnos. Van llegando al lugar donde estaba el enemigo. Чё так кто-то там приехал? Какой-то сейчас замес, наверное, будет. Надо, машина у них какая-то. О, да ну нафиг. Нет, гранат у меня нету. Ready? Open fire. Wilco. Tango down. We're opening fire on these shitheads. No hostiles evident. Clear. Да ж ё-моё, а. Где там эта зеленая штука? Что это такое? Боеприпасы или... Наверх надо забираться, наверное. А, на пролом? Я, кстати, на пролом ни разу не пробовал. Да нет, не наверху. Вот это получается то, что припасы мы помечаем, даже не знаю. Ну да, это, конечно, очки дают на прокачку. Ну, как-то, не знаю, из-за этого динамика, что ли, страдает. Возможно, потом это пригодится. Вот там толпа их. Так, где-то еще бочка должна быть. Ну, мы сейчас пойдем их убьем. А, все, вижу я бочку. Сейчас мы с нашей командой их перебьем и захватим
тот дом. Я вообще не видел. Не знаю, вылечит, не вылечит. Я точно не терминатор. Good. We all in one piece? Poke the hornet's nest. Opening fire. Most of these assholes just pulled up. Да что? А, они тут вообще везде катаются. Не знаю. Вон они тут. That's it, we're clear. Я вот не знаю, как туда попасть. То здание. Так, попали. Подкрепление прибыло. Эти меня спалили. Так, ладно, пока там наши будут, мы сейчас заберем документы. We got a 20 in the garage where Polito parks his sports car. Snag that and snag his GPS. Maybe something there tells us where he and his girlfriend are. Так, вот то, что темно, они еще черные, их вообще не видно. Так, где-то еще есть боеприпасы, наверное, вот в этом здании. Нет, тут вообще ничего нету. Так, тут я уже не вылезу, да? Тут у нас... А, вот еще есть же. Что, будем проповедь читать? Take cover. Да ну нафиг, как так? Не знаю, успеет, не успеет меня возродить. Почему такая ночь длинная? Хочется днем, чтобы это все было.
Так, освобождаем заложников. Берем машину и уезжаем отсюда. Где наша команда? Так. Внесюжетное задание у нас есть. Угоните самолет. А потом тоже есть у нас аванпост. Тут какое-то есть задание. Я так понимаю, тут есть чем заняться. Кстати, этот седан вообще неуправляемый какой-то. Если на джипе еще можно спокойно ехать. Все-таки Том Clancy The Division намного лучше, чем эта игра. Да, там нет такого большого открытого мира, как здесь. Там как-то детализация, что ли, лучше, и сам сюжет там поинтереснее. Когда уже будет утро? Так, мы прям таки в наглую приехали. С такой музыкой еще. Надо было... Вообще никого. Так, одного засветили. Так, еще. Да как так, а? Давай, медик, лечи меня. О, это жесть просто. Да, ночью тут, конечно. Так, а почему наши не атакуют? Я понять не могу. Guys ready? Fire. Где он, блин? It's getting quiet over there. They must think we left. Так, сейчас я наверх залезу. А, ну они их перебили. This document mentions an Unidad captain who sends prisoner to Yuri and Polito for interrogations. He's got to know where our lovebirds are. But he's sitting in an Unidad firebase. Но ночь, по правде, очень длинная. Хорошая машина такая стоит прям. All right, I'm in.
mucho menos el de obtener una educación, que sabemos es lo que les abrirá una oportunidad. Так, сохранить нельзя, да, я так понимаю. Так, а как сохранить? Pero ustedes, nosotros, podemos hacer hoy, aquí, una gran diferencia en sus vidas. En Esperanza Santa Blanca otorgamos becas para que estos jóvenes individuos continúen estudiando. Colabore con nosotros donando unas monedas o un poco de su tiempo. Кто у нас? Так, их можно, короче, убивать. Давайте валите их. Живой, нет? We're clear on this side. Talk, motherfucker. Это, знаете, такая игра маленько топорная. Relax, Way, I'll talk. Ну, вроде сейчас как рассвет уже. Pinches lobos disfrazados de ovejas. We will do our part, but you must do yours. Do not support Bacatari and his rebels. Report any rebel activity directly to your local Santa Blanca organization. Juntos, we can defeat the rebel menace. Так, ладно, что, нужно как-то сохраниться, потому что если сейчас выйти, то почему-то пишет. Что все несохраненные данные будут потеряны. Где-то же должно быть сохранение. Крики геймер, привет, привет. Да ничего, все нормально, ничего, я понимаю все. Это наша современная жизнь. Нельзя все предугадать. Правда, стрим уже по данной игре заканчивается, друзья. Потому что завтра мне на работу. Понедельник, как говорится, день тяжелый. Так, это, я так понимаю... Ой, что это? Наша база же должна быть вроде как. Давайте по карте посмотрим. Вроде да. Но я так понимаю, тут... О, даже, я думаю, курицы тут не умирают. Нет, умирают все-таки. Ладно, друзья, на этом стрим заканчиваем. Завтра приходите на стрим по игре UFC 3. Будем играть. Тем более я сейчас работаю каждый день до 5 часов. Где-то по моему времени, наверное, даже не знаю, часиков 7. 7-8 будет стрим по игре UFC 3.